నమస్తే, దిస్ ఇస్ సాయి జ్యోతిర్మయి. హెల్దీ రెసిపీస్ అంటే టేస్టీగా ఉండవని అందరూ అనుకుంటారు. బట్ ఈరోజు చేయబోయే రెసిపీ హెల్దీ, టేస్టీ అండ్ చాలా సింపుల్గా ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే చేసుకోవచ్చు. ఇదే రాగి దోశ. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే 1 కప్ ఆఫ్ రాగి ఫ్లోర్, హాఫ్ కప్ బియ్యం పిండి, చాప్ చేసిన ఆనియన్స్ ఒకటి, ఇది గ్రేటెడ్ జింజర్, 1 చిల్లీ, జీరా 1 స్పూన్, చాప్ చేసుకున్న కొరియాండర్ అండ్ కరివేపాకు, అండ్ హాఫ్ కప్ కర్డ్, అండ్ సాల్ట్ మీకు ఎంత టేస్ట్కి సరిపోయే సాల్ట్ తీసుకోండి. సో ఈ మొత్తాన్ని వాటర్ వేసుకుంటూ థిన్ బ్యాటర్, చాలా ఎంత పలుచగా ఉంటే మనకి దోశలు అంత బాగా వస్తాయి, అలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. లంప్స్ లేకుండా బాగా ఫుల్గా మిక్స్ చేసుకున్నాం. సో ఇలా వాటర్ వేసుకుంటూ చాలా థిన్గా బ్యాటర్ లాగా కలుపుకోండి. రాగి ఏంటంటే ఇందులో కాల్షియం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఐరన్ రిచ్ అండ్ ఫైబర్ కూడా చాలా ఎక్కువ. సో నార్మల్ దోశల కన్నా ఇది చూసుకుంటే న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది దీనికి. సో అప్పుడప్పుడు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అండ్ రాగి దోశలు అనేవి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి చాలా మంచిది. హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎక్కువ మంది రాగి జావ తీసుకుని ఉంటారు కదా, అండ్ చిన్నపిల్లలకి పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఇది బెస్ట్ వే, చాలా ఇష్టంగా తింటారు. సో పెనం బాగా హీట్ ఎక్కింది. సో నేను కోకోనట్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నా గ్రీస్ చేయడానికి, మీరు ఏ కుకింగ్ ఆయిల్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇది చాలా ఈజీగానే అవుతుంది, టెన్షన్ పడద్దు. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వేసుకున్నట్టయితే కనుక యూజువల్గా ఇన్స్టెంట్ దోసెస్లో మనం మైదా యూస్ చేస్తాము అండ్ రవ్వ యూస్ చేస్తాము, గోధుమ రవ్వ. బట్ ఈ రెసిపీలో అవేం యూస్ చేయట్లేదు. అండ్ ఇది కంప్లీట్గా గ్లూటెన్ ఫ్రీ, క్యాలరీస్ తక్కువ ఉంటాయి, రిచ్ ఇన్ ఫైబర్, కాల్షియం చాలా ఎక్కువ అండ్ ఐరన్ కూడా చాలా ఎక్కువ. పెద్దవాళ్ళకే కాదు పిల్లలకి కూడా చాలా చాలా మంచిది. సో మన రాగి దోశలు రెడీ అయిపోయాయి, వేడిగా ఉంది. సూపర్ యమ్మీ, తప్పకుండా ట్రై చేయండి.